Very good evening, friends. In today's class, we shall be revising in Unit 3 The Story of Mulan, Supplementary Reading. இந்த கதையை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். ரிவிஷன் பகுதியில் இன்னைக்கு இந்த கதையை தான் பார்க்க போகிறோம். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எந்த மாதிரி கேள்விகள் வரப்போகுதுங்கிறதையும் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கதை த ஸ்டோரி ஆஃப் முலான் இந்த கதையில வந்து நம்ம மெயின் கேரக்டர்ஸா யாரெல்லாம் பார்க்குறோம் வி கம் அக்ராஸ் த கேரக்டர்ஸ் சச் அஸ் முலான் ஒரு சின்ன இளம் பொண் a teenage girl and her father mulan's father and we come across we get to know that she had a young brother. So in the story la வந்து she is we come across this girl who saved China during a war. So it is a story based on a legend of Hua Mulan. It is about a brave girl. She had saved China like sometime back. China was in the middle of a great war. The emperor announced that from each family, from each of the Chinese family, a male family must, a member should leave his family and join the army. One man from each of the Chinese family, they must leave their house and they have to join the army. முலான் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டோன்னு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றா ஷீ இஸ் ரெடி டு ஜாயின் தி ஆர்மி. நான் வந்து தயாரா இருக்கேன்ப்பா, நான் வந்து இந்த ஆர்மிக்கு நான் சேர்ந்துடுறேன். ஏன்னா இவ கூட இருக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன வயசு பையன், அவனால போர்ல அந்த ஆர்மியில பங்கேற்றுக்க முடியாது. அவங்க அப்பாவுக்கும் ரொம்ப வயதானதுனால அவர் வந்து இதுக்கு போறது சரியில்லைங்கிறது அவளுக்கு தோன்றுது. ஸோ வாட் ஷி டிட் வாஸ் ஷீ ஸ்டாப்ட் ஹிம் சேயிங் தட் ஷீ வுட் கோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஹிம். So she dressed herself as a man and she joined the army. Her father also could not stop her from further. ஆனா அவங்க எல்லாரும் பயப்படுற ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த அந்த நாட்டினுடைய ராஜாக்கு இதை பத்தி தெரிய வந்தது அப்படின்னா அவளை கொல்றதுக்கு கூட தயங்க மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் முலான் ஷி வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தட் நத்திங் வுட் ஹேப்பன். இந்த மாதிரி எதுவுமே ஆகாது, நான் வந்து தைரியமா போல்டா ஃபேஸ் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஆகாது. ஷி ஹேட் அ ஸ்ட்ராங் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஷி ஹேட் பீன் ட்ரெயின்ட் இன் குங்ஃபூ ஆல்சோ பை ஹர் ஃபாதர். ஸோ ஷி கேவ் குட் பை அண்ட் ஷி ஜாயின் தி குட் ஆர்மி. அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி இவன் அந்த ஆர்மியில் போய் கலந்துன்றான். ஸோ ஷி ப்ரூவ் தட் ஷி வாஸ் அ பிரேவ் சோல்ஜர். மெனி பேட்டில்ஸ் வேர் ஹெல்ப் அண்டர் ஹர் கைடன்ஸ். அவ வழி நடத்தி நிறைய போர்கள் வந்து நடைபெற்றது. when the doctor at one point of time a doctor comes out of Mulan's tent and he told the truth to the soldiers. மற்ற வீரர்கள் இந்த மற்ற சோல்ஜர்ஸ்கிட்டலாம் சொன்னாங்க என்ன உண்மைங்கிறது. the soldiers they became very angry. ஏன்னா என்னது ஒரு பெண் வந்து நம்ம ஆர்மில வந்து ஒரு சோல்ஜரா சேர்ந்திருக்கா, அந்த நாட்டினுடைய எம்பரருக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகுது, எவ்வளவு துணிச்சல் இந்த பொண்ணுக்கு. நிறைய சோல்ஜர்ஸ் வந்து கோவம் வருது, இந்த மாதிரி அவளை வந்து கட்டாயமா வந்து பனிஷ் பண்ணியே ஆகணும். ஆனா அதுல இருந்த சில சோல்ஜர்ஸ் வந்து they protested against this. They told that nothing would happen and Mulan was a brave soldier and every battle was held under her guidance so well. So just then a soldier ran up and announced about a surprise attack. ஒரு திடீர் ஒரு அட்டாக், அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. இதை சொன்ன உடனே முலான் வந்து முன்னோக்கி அந்த அட்டாக் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்கிறது வந்து இவங்க எல்லாருமே அசந்து போயிட்டாங்க. ஷி இன்ஸ்ட்ரக்டட் தி சோல்ஜர்ஸ் வாட் டு டூ அண்ட் ஹவு டு ஒர்க். தி பேட்டில் வாஸ் ஒன் பை தெம். இந்த போர், இந்த பேட்டில் இது வந்து அவங்களால ஜெயிக்கவும் பட்டது, சீன நாடு பாதுகாக்கவும் பட்டது. இந்த வெற்றிக்கு அப்புறம் முலான் வந்து ஒரு பெண்ணா ஆனா இதை யாரும் பெருசா கண்டுக்கவே இல்லை. when the emperor himself got to know about this, he asked Mulan to be his royal advisor. நீயே வந்து என்னோட ராயல் அட்வைசரா இருந்துருமா அப்படின்னு அந்த நாட்டினுடைய ராஜாவே முலான் கிட்ட கேட்டுனான். பட் முலான் she refused her offer. But what she wished for she wished to return back to her family. So finally what the emperor does, he gives her 6 horses and 6 fine swords. ஒரு பரிசா அன்பளிப்பா
அவளுக்கு இதை கொடுத்துறேன். She returned to her village and everyone cheered that she was safe. எல்லாருமே வந்து உற்சாகத்தோட அவளை வரவேற்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீ பாதுகாப்பா நல்லபடியா வந்துட்டியே, அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குறது அந்த ஊர் மக்களுக்கு. So this is in just the story of Mulan. Now what we'll do, we'll we'll see the video form of this story as well, so that you'll get a clear picture. யாருக்காச்சும் தெரியல இந்த கதை அப்படின்னாலும் இந்த வீடியோ ஃபார்மேட்ல பார்க்கறது இன்னும் கிளியரா புரியும் நமக்கு. ஓகே, ரெக்கார்டிங் ஃபியூ மினிட்ஸ் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். So throughout this unit 3, we are coming across the brave nature of women. In the world, I am every woman, the story of Mulan. All these three stories and one of the poem, we come across the brave nature of women. So from this supplementary story point of view, in exams, we may get questions related to coherent order question, comprehension questions, or developing hints and formulating a story. ஒரு ஸ்டோரி ஒரு 150 to 200 வேர்ட்ஸ்ல ஒரு ஸ்டோரி எழுதினா கூட with the help of the given hints the question. So first we'll try to answer the coherent order questions. Okay. இந்த கதை நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா எந்த சீக்வன்ஸ்ல வருங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். With her sword she cut off her long black hair. No, my daughter, you cannot do this. Many years ago, China was in the middle of a great war. Look at me, I'm your son now. I will do my part for China. So, what is the sequence? First, C, the sentence which is in C will come. Many years ago, China was in the middle of a great war. So, she is cutting off her long hair to show herself that she is a portray herself as a man. ஒரு ஆணை போல தோற்றம் அளிக்கணுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய நீளமான கூந்தலை வந்து வெட்டிடுறாங்க. Sword. Next, we need to write D. Look at me, I'm your son now. இந்த ஒரு புது அமைப்பு தன்னுடைய அப்பாவுக்கு வந்து தோற்றத்தை வந்து காண்பிக்கிறார். பாப்பா நான் வந்து உன்னுடைய பையன் நான் சொல்றேன் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் இ. ஐ வில் டூ மை பார்ட் ஃபார் சைனா. என்னுடைய பங்கு என்னவோ நான் அது சீன நாட்டுக்காக நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றான். நோ மை டாட்டர், யூ கேனாட் டு திஸ். இதெல்லாம் நீ இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்றாங்க. So I have taken these questions from previous year model papers and question papers. You can make note of it so that it will be helpful while you are reversing.
So written the answer only here. We will in the subsection எழுதினா மட்டும் போறாது. We need to write the sentence along with it. Next, first A period, first sentence. But I never meant for you to go to the war. Father, for years you trained me in Kung Fu. No one will find out, Father, said Mulan and kissed him goodbye. Take care of yourself, Father, and tell my brother I said goodbye. If they find out you are a woman, you know as well as I do that you will die. Think for a minute. If at all you know the sequence in which it has to be written, let me know in the chat box. One wants to give a try in which sequence we need to write the sentences. So first sentence is, Father, for years you trained me in Kung Fu. அப்பா நீங்க என்ன எத்தனை வருடங்களா நீங்க எனக்கு குங்குமங்கிற இதுல பயிற்சி அளிச்சிருக்கீங்க. ஆனா அது உன்னோட நீ போர்ல கலந்துக்கலாங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. But I never meant for you to go to the war. Second sentence is A. Next is, if they find out you're a woman, you know as well I do that you will die. உனக்கே தெரியும் நீ ஒரு பெண்ணு தான்ங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா உன்னை கொல்ல கூட அவங்க தயங்க மாட்டாங்க. யூ வில் டை, இறந்து கூட போயிடுவ, நீ இறந்துடுவ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் ஷி சேஸ், யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுப்பா அது சொல்லி அவன் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறான். அந்த ஆர்மியில போய் சேர்ந்துடுறான். No one will find out, father said Mulan and kissed him goodbye. So next is C. The last sentence which you need to write is, take care of yourself, father, and tell my brother I said goodbye. உங்களை நல்லபடியா பார்த்துக்கணுமா நான் தம்பிட்டையும் சொன்னேன்னு சொல்லுங்க. She's spelling goodbye to her father. So BAECD is the sequence in which we have to write the answers. Mulan, the general of army, became sick too. In the army, Mulan proved to be a brave soldier. After a few years, Mulan became the general of entire army. Her battles went so well that she was put in charge of more soldiers. Not long after that, a very bad fever swept through the army. So, what is the sequence in which we need to write this? Think about it for a minute and let me know. Please give a try.
So first sentence will be, in the army Mulan proved to be a brave soldier. The next will be, her battles went so well that she was put in charge of more soldiers. அவளுடைய போர் அவ பங்கேற்கிறதெல்லாம் நல்லாவே போனதுனால நிறைய சோல்ஜர்ஸ் வந்து அவ கீழே இருக்கா போல அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. She was put in charge of more soldiers to train. The next sentence will be the third one. After a few years, Mulan became the general of entire army. So B, D, C. Next one will be E. Not long after that, a very bad fever swept through the army. இந்த ஜுரம், இந்த ஒரு கடினமான ஜுரம் மொத்த அந்த ஆர்மியில இருக்கிற நிறைய பேரை வந்து அது பாதிச்சது. முலாம் த ஜெனரல் ஆஃப் ஆர்மி பிகேம் சுட்டு, அவளுமே வந்து பாதிக்கப்பட்டா இந்த ஜுரத்தினால. So last sentence will be A. B, D, C, E, A. The sequence in which we need to write. Now last question on coherent order will see. They became angry and shouted that she should be punished. A good plan, she attacked the enemy and won the battle. The soldiers came to know that she was a woman. The emperor was so glad that Mulan had ended a long war. Just then a battle came. The சோல்ஜர்ஸ்க்குலாம் தெரிய வந்துடுது அவ ஒரு பெண்ணுன்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்லேயே நம்ம அதை தான் எழுதணும். The soldiers came to know that she was women. The next sentence will be, தெரிய வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, அவங்களுக்குலாம் பயங்கரமா கோவம் வருது, அவளை வந்து கடுமையா தண்டிச்சானோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. They became angry and shouted that she should be punished. So C 3. Third sentence, the next sentence will be sentence in A. 3 C A. Sorry. The next sentence will be fifth one. Just then a battle came. அப்பதான் அந்த நேரம் பார்த்தா ஒரு போர், ஒரு battle, ஒரு போராட்டம், போர் வருது. So what happens next? She with a good plan, she attacked the enemy and won the battle. ஒரு நல்ல பிளான், ஒரு நல்ல திட்டத்தோட அந்த எனிமியை வந்து அட்டாக் பண்றா. அந்த பேட்லையும் அவங்க ஜெயிக்கவும் செய்யறாங்க. Last sentence is, the emperor was so glad that Mulan had ended the long war. Next, what I'm going to ask is from a very big paragraph which is taken from this story of Mulan. A comprehension based questions. இது வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும். இந்த பேராகிராஃப்லேயும் தான் 5 கேள்விகள் வரும். அந்த 5 கேள்விக்கான பதிலுமே இந்த ஸ்டான்ஸா, இந்த பேராகிராஃப்லேயும் தான் நீங்கள் எழுத போடணும். ஸோ இதை விட ஒரு சிம்பிளஸ்ட் கொஷின் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. We get a comprehension type of question, please don't ignore it. கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்க.
So many years ago, China was in the middle of a great war. The emperor said one man from each Chinese family must leave his family to join the army. Mulan, a teenage girl who lived in a faraway village of China, heard the news when she was outside washing clothes. Mulan ran into the house. Her father was sitting in a chair carving a piece of wood. Father, she said, did you hear what the emperor says each family must do? Yes, said her old father. I heard about it in town. Well, I may as well walk back up. He put down his carving, stood up, and walked very slowly to his room. Wait, said Mulan. Father, you have not been well. If I may say so, why at your age you must keep up with all these young men? What else can be done? Said her father. Your brother is a child. If you can't, he cannot go. Of course, that's true, said Mulan. It's too little, but I have an idea. She poured her father a cup of tea and handed to him. Father, have some tea. Please sit for a minute. I will be right back. Well, dear, said the father. Mulan went to her room. With her sword, she cut off her long black hair. She put on her father's robe. Going back to her father, Mulan said, look at me. I'm your son now. I will go in place. I will do my part for China. No, my daughter, said the old man, you cannot do this. So, what was the order to the people of China in the middle of war from Israel? And not network Okay, ma'am. enable பண்ணணும் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணு அண்ணா ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண அலோவ் பண்ணணும்
I'm sorry for the inconvenience. We're seeing uh, subsection B question. What was Mulan's father doing at home when she ran to the house? When Mulan ran into the house, her father was unwell and was sitting on the chair and carving a piece of wood. Why didn't Mulan want her father to respond to the emperor's order? ஏன் வந்து அவங்க அப்பா வந்து அதுக்கு வந்து பதில் கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. He didn't want her father to go to the war because he was aged and was unwell. அவங்க அப்பாவுக்கு வயதும் ஆயிடுச்சு, அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப உடம்பு முடியாம வேற இருக்காரு. அவரால ஆர்மிலாம் பங்கேற்க முடியாது. He will not be able to handle the opponent's army. That's why she didn't want her father to take part in the battle. So how did Mulan prove to be a different kind of a girl child? Mulan was quick in thinking. She quickly bent and cut off her long black hair and her sword, put on her father's robe and told her father that she would go as a son of a family to fight in the war. So from this chapter, we have already discussed textual questions. Apart from that, summary of the story was given today. Coherent order question and comprehension kind of questions were discussed. Is there any doubts to anyone regarding this chapter? No doubts. I shall end my session over here. We will meet in the next class. Thank you all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.